Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Le go tletsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. Mogaetsho madume re dithankgolola ka gore badiri ba le babedi ba kago ba bolailwe kwa lefelong la kago kwa Cane Haven kwa Phoenix bokone jwa Durban morago ga gore lebota le ba phutlhamele bafalodisi ga mmogo le dipharamediki tseo di neng di le kwa lefelong la tiragalo ba ne ba fitlhetse ditopo tsa banna ba le babedi di tshwaregile ka fa tlase ga matlakala. Leloko la komiti khuduthamaga bosetšhaba ya ANC le tona ya motlakase le energy ngaka Kgosientsho Ramokgopa a re setlhopha sa tsereganyo sa dipuso selegae sa komiti khuduthamaga bosetšhaba ya ANC se matlafaditse kelotlhoko ya sona go netefatsa gore bommasepala bao ba amegileng ba neelwa kemonokeng ya ka bonako. A re setlhopha sa tiragalo se ntse se ikgolaganya ka tlhamalalo le bommasepala ba ba kgaratlhang jaaka Free State le Eastern Cape. Ramokgopa o buile se kwa kopanong ya komiti khuduthamaga bosetšhaba ya ANC kwa Boksburg. The Department of Water and Sanitation has transformed South Africa into a national construction site. A substantial investment has been made in major infrastructure projects. The recently concluded water and sanitation in Ditaba sent a clear message. Securing water access is not a debate. It is a national priority. Baagi kwa bokone jwa Pretoria ba ikwetse go puso go tsereganya ka ntlha ya seelo se se kwa godimo sa bosenyi le mathata a thebolo ya ditirelo mo mafelong a bona. Ba tlhagisitse matshwenyego a bone kwa Imbizo e neng e tshwaretswe kwa Hagedornboom kwa bokone jwa Pretoria. Kopano e ne e tsenetswe ke banna le seabe go akaretsa mafapha puso ya porofense maloko a makgotla a bommasepala ga mmogo le mekgatlho e seng ya puso. As the provincial government, that is why we are here in this area because we've heard the cries of all the communities that are around here. Majority is mostly in your rural areas, but there's quite a lot of development that is also happening, which also encroaches on that ruralness of the area. So some of those concerns is that there's no water, there's no electricity, there's no service delivery, and crime is very high around here in this area because it is in areas that are very far from the police stations. Almost 3 wards that are almost policed by 1 police station. Meyara wa masipala mogolo wa Johannesburg Dada Morero a re tuelo ya diranta di le 200 tsa kgwedi le kgwedi go badirisi ba ba dirisang motlakase wa prepaid ga ena go kediwa. Koketso eo ya dituelo e itsisitswe ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phukwi le mororo badirisi ba ne ba le kgatlhanong le seo. As it relates to electricity, it's basically a pass on from what Eskom normally does, so there's no major increase in relation to that. The main increase you'll see it in sewer, which is not so steep. Basically, we're saying there's a need for us to invest in water infrastructure and sewer infrastructure, which requires us to raise enough money to can deal with the backlogs on sewer infrastructure. So in the main, we have kept our increases as low as possible, which also includes the rates and taxes, which we have kept them at 4.6%, which still confirms that Joburg remains the lowest in terms of rates and taxes. Mapodisi a Northern Cape ba batlisisa loso lwa basimane ba le babedi ba ba nwetseng ka laboraro kwa Delsport Hoop Falake Bebeza wa dingwaga di le 14 le Tlotlo Baranye wa dingwaga tse di le 13 ba ne ba le ka go thuma kwa Hearts River. Makala a letsholopatlo a kwa Northern Cape le Northwest a ntshitse ditopo tsa basimane ka labotlhano ba malapa a bone ba robegile dipelo. Leno ke lefelo leo matshelo a basimane ba le babedi a feletseng teng. Go be go afa ba timetse ka fa tlase ga metsi mme ba retelelwa ke go phologa. Bebesa le Baranye e ne le ditsala. Bebesa o ne a dira mophato wa bosupa mme Baranye ene a le mo mophatong wa borataro. Ragwe Bebeza a re gongwe ngwana wa gagwe nka ba santse a tshela fa nka ba bone thuso ka potlako. Ha ke ka twa boloka ngwana ke batla o captain
There must be something in ngore state sa yetsa o captain le batho bane ba di divers ha o ba chaisa ka 4 mesebetsing ya government ona le di standby. Lelapa le lengwe leo le latlhegetsweng ke ngwana la re ga go bonolo go amogela seo se diragetseng. Maagwe Baranye a re go tlile go mo tsaya sebaka se se leele gore a amogele tsela e botlhoko e ngwana wa gagwe a tlhokafetseng ka yone. Ke ga ntuli sentle kganye because ngwana ke na setse a le monyenyane o na le monyane o na le bokamoso jo bo ntse jo bo go pele ga gagwe. Mapodisi a province ya Northern Cape ba re lotsholo patlo lo diegisitswe ke maemo a bosa ao a neng a sa iketla. On Friday, the 28th of March, at approximately 10 a.m., one body was retrieved, and shortly thereafter, the second body was retrieved. Mapodisi a ikwetse go baagi go nna kelotlhoko ga ba tsamaya gaufi le metsi. Basimane bano ba babedi ba tla bolokiwa ka lamatlhatso wa beke e tlang. Tebogo Msimanga, Dikgang tsa SABC, mo Delporeshoop. Maloko a Sidika Scheme Cooperative kwa Thabanchu a ikwetse go lefapha la tlhabololo ya metsemagae le ntšhwafatso ya naga go golola didiriswa tsa temo tsa boleng jwa diranta di le dimilione di le 13.9 tse di sa dirisiweng. Didiriswa tse di akaretsa ditrekere di le 2, motšhini o kotulang le didiriswa tse dingwe tsa temo. E sale di sa dirisiwe kwa Sediba Trust go tloga ka ngwaga wa 2020 ka ntlha ya gore mongwe wa batlhankedi o ne a tsaya dinotlolo. Didiriswa tse di jang diranta di le dimilione di le 13.9 tsa madi a ba duela lekgetho di ntse di kgobokanya lerole mo lefelong leno la polokelo dingwaga di le 5 morago ga gore didiriswa tseno di goroge. Kwa tshimologong go ne go ikaeletswe go matlafatsa setšhaba le go tlhola ditiro ka go tokafatsa projeke ya go jala le go nosetsa ya Sediba. Didiriswa tsa temothuo tse di neng di ja madi a le dimilione mo lefapheng leno jaanong di ntse di kgobokanya bobi ba sekgogo. Maloko a projeke a re dikgwetlho tsa bone le lefapha la tlhabololo ya metsemagae di simolotse fa badiredi bagolo ba lefapha ba ne ba hira didiriswa dingwe go balemirui ba bangwe mme baagi ba sa bone le sente e le nngwe. Bothata bo bileng teng mme ke lebaka la gore ne bana ba dirisetsa di borapolasi ba bang gona tšhelete tsa teng re ne re sa benefit ho tsona e ne di tsa bona ba di kenya mo diphokothong tsa bona. Ke kreile training ka 2015 ke kreya training ya trekere gore di trekere tse ba re ruta gore di trekere ba tlo re fa di trekere re kgone go ithusa re leme ka tsone re itirele dijo ka lebaka la gore go sana ditiro. So gona no yana di trekere ha di sa operator di kwaletswa ha re kgone go iphidisa e setsetsa e le tsa bone re bona di kena di tswa ha ba sa bua le rona. Lefapha la tlhabololo ya metsemagae mo profenseng eno le bolela gore didiriswa tseno ga di aka di aneelwa morafi wa Sediba mme di ne di aneelwa Sediba Secondary Cooperative e akaretsang mekgatlho e le 29 e kopaneng mo metseng e le 12 go dikologa Thabanchu. The reason why the equipment is laying idling in the storage is that the community of Sediba closed the center on the 16th of May 2022. Because the community did not want to utilize the implements according to the provision and conditions of the FPSU policy, which prescribed that 1, they should hire the implements like other farmers as per prescribed tariffs. 2, the FPSU is for all the farmers and the villages within the 50 kilometers radius, but they wanted the implements to be used by the Sediba village community only. Le fa gone jaanong lefapha leno le bitsa projeke eno le re ke Sediba Secondary Cooperative, boto e tlhalosang projeke eno e lefapha le neng le tlhoma kwa tshimologong e kaya projeke e le upgrade of Sediba irrigation scheme with office and storage facility. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC mo Sediba, Thabanchu. Wetso e kgojwa e le maotomane ga jana re sutela ponelo pele ya maemo a bosa re lebogele ke monokeng ya gago ya ka metlha fitlhana ko e latelang wetso pula.